Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yathavanvayad itaratashchate shabikya swarat tene brahma hridaya kavaye muhyanti surayaha tejavari mridang yatha vinimaya yatra trisargo mrisha dhamna svena sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. So we're reading from the Canto 4, chapter 18, verse. Well, we're on to verse 15. Yeah. Então a gente está lendo do canto 4, capítulo 18. Agora a gente está chegando no verso 15. Today is Ekadashi. Hoje é Ekadasi. And for many, this is the beginning of the Kartik Vrata. E para muitos, hoje é o início do voto de Kartika. So Kartik comes round again, yet again, isn't it? Então, Kartik vem de novo. Most auspicious month of the year. Yeah. O mais auspicioso mês do ano. We can sing every day the Damodar Ashtakam. But you can sing that, of course, even if it's not Kartik, you know? A gente pode cantar todo dia Damodar Ashtakam, mas na verdade a gente pode cantar mesmo que não seja Kartika. But it's one of the most beautiful prayers, isn't it? Satyavrata Muni singing in praise of spontaneous devotion. Spontaneous devotion. É uma das orações mais lindas de Satyavrata Muni, onde ele louva a devoção espontânea. The glory, the majesty, the what should I say, I can't find the word. Excellence of spontaneous devotional service. Onde ele louva a excelência do serviço devocional espontâneo. So what happened in this chapter is Maharaj Prithu is milking the earth planet. Prithu Maharaj ordenha o planeta Terra. Então o que está acontecendo neste capítulo é que Prithu Maharaj ele está ordenhando o planeta Terra. So the earth has agreed to be milked by Maharaj Prithu. Então a Terra ela concordou em ser ordenhada por Maharaj Prithu. But she says she needs a calf, the Mas para isso ela pediu que precisava de bezerro. So Maharaj Prithu transforms Swayambhuva Manu into the calf. Yeah. Então Maharaj Prithu transformou a Swayambhuva Manu em bezerro. This is interesting because Swayambhuva Manu, of course, is the lawmaker for the human race. And he's the leader of the human race, protector of the human race. É interessante porque Swayambhuva Manu, ele é como o progenitor da raça humana, ele é o líder e ele é o protetor da raça humana. The word man or manushya comes from Manu. Yeah. A palavra man, né, que seria homem em inglês, ou manushya, provém, que significa humano, provém daí. Manava. Manava also means of man. Manava deha.
human body. Manava Deha, por exemplo, Manava significa do homem, né? Do humano. Por exemplo, Manava Deha significa corpo humano. Very important human body. Yeah. Muito importante o corpo humano. Everybody wasting their human body, which is so important. Yeah. Os seres humanos estão perdendo o seu corpo humano, que é tão importante. But they don't know. Nobody is educating them as the importance of the human body. Porque ninguém está sendo educado acerca da importância do corpo humano. So the job of the Manu is to take care of the human race. Então, o trabalho de Manu é cuidar da raça humana. And he lays down the laws E ele que estabelece as leis for the human race to follow. para que a raça humana deve seguir. The laws of Manu. Yeah. As leis de Manu. Manu Samhita. O Manu Samhita. This is actually the basis of human law. Yeah. Essas são, na verdade, a base das leis humanas. Modern Western law is based supposedly on the Ten Commandments. Yeah. Sorry? Modern law in Western society, so far as is based on Christian ideals, based upon the Ten Commandments. The Ten Commandments. Então, supostamente as leis humanas, né, deveria se basear nessas leis. Por exemplo, para os cristãos, supostamente deveria se basear nos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Yeah. 10 commandments as they are listed in the Bible, as they're revealed by Moses on the tablets of stone. Yeah. Na Bíblia, eles são revelados por Moisés, que nas aquelas tábuas de pedra. This is the basis of human law in the West, at least. Yeah. No Ocidente, essas deveria pelo menos ser a base das leis humanas, né? Animals don't require laws. Yeah? Os animais, eles não precisam de uma lei. They just act according to their nature. Eles simplesmente atuam de acordo com a natureza deles. But human beings require laws. Yeah? Mas os seres humanos precisam de lei. And we should be very clear about this. Laws are not made by human beings. E nós devemos ter muito claro que essas leis não são feitas por seres humanos. Neither is human language actually made by human beings. Nem sequer as línguas humanas são feitas pelos seres humanos. The demigods gave us their language. Os semideuses nos deram as suas línguas. Sanskrit is the language of the demigods. O sânscrito é a língua dos semideuses. So all the languages of Europe mostly are Indo-European languages, so they're descended from Sanskrit. A maioria das línguas da Europa fazem parte da família indo-europeia. E isso quer dizer que elas descendem todas do sânscrito. If it weren't for the fact that the demigods gave us their language, we would be grunting, isn't it? We would be going in grunts. We wouldn't have a language. Se não fosse porque os semideuses nos deram nas suas línguas, a gente estaria falando com grunhidos. So our vision of the universe is completely the opposite of the evolutionist, isn't it? Então a nossa visão do universo é completamente contrária à visão evolucionista. They say we started to grunt, isn't it? And then eventually, somehow or another, complex languages evolved. Eles falam que a gente começou a grunhir e que de repente, de alguma forma, as línguas mais complexas foram evoluindo. Doesn't sound very logical, does it? Yeah. Isso não parece muito lógico. Especially since everything in the universe tends towards entropy, which means things tend to fall apart. Especialmente porque tudo no universo tem a tendência à entropia. That means what? Things tend to fall apart. They disintegrate. Que as coisas têm a tendência a se desintegrar. Yeah. They don't come together. They disintegrate. Yeah. Não é que elas se juntam, ao contrário, elas se desintegram. Yeah. Actually, what happened is the gods gave us their language, Sanskrit, and in the beginning we spoke it very nicely, and then gradually it disintegrated. Na verdade, o que aconteceu é que os semideuses nos deram na sua língua, que é o sânscrito, e aí no começo a gente era tudo bem, falava tudo bem, mas pouco a pouco foi se desintegrando. Yeah. So similarly, in the Bible, the Ten Commandments are given as for human law. Igualmente na Bíblia, os 10 mandamentos foram dados como lei para os humanos. And then gradually it disintegrates. E gradualmente ele foi se desintegrando. Nowadays, there's actually a concerted effort to destroy and overturn
the laws that are given in the Bible. E os seres humanos têm feito esforços para destruir. Concerted effort means people are coming together. It's a concerted effort, isn't it? In concert. They're coming together to actually try to destroy the biblical laws. Yeah. Agora tem pessoas que têm se juntado ou feito esforços conjuntos para destruir as leis dadas por Deus, como os 10 mandamentos. To overcome the basic morality that's been given to us that makes us human. Yeah. Eles querem superar supostamente a moralidade que foi dada para nós como base humana. Without those laws, we're not human. We're just animals. Yeah. Sem essas leis, nós não somos seres humanos, senão apenas animais. We're worse than animals, actually. Ou pior do que animais. Because animals, at least, they follow their nature. Porque os animais, pelo menos, seguem a sua natureza. But human beings without law don't have a nature. Mas os seres humanos sem lei não têm tem essa natureza. That's why, you're going, yeah? That's why human beings need to be educated. No. É por isso que os seres humanos precisam ser educados. Why do human children go to school for so many years? Porque que as crianças humanas vão na escola por tantos anos. A cat doesn't go to school. Gato não precisa ir na A escola. dog doesn't go to school. Cachorro não precisa ir na escola. A monkey doesn't go to school. O macaco não precisa ir na escola. Elephant doesn't need to go to school. O elefante não precisa ir na escola. But human beings have to go to school. Mas os seres humanos precisam ir na escola. Why? Because they need their character trained, isn't it? They need Porque to be eles trained. precisam que o seu caráter seja treinado. Because without that training, they become worse than animals. Porque sem esse treinamento, eles se tornam pior do que animais. And with that training, they can become like unto gods. Yeah. E sem o treinamento, eles podem se tornar como anti-Deus. Yeah, not like God, but like gods. Yeah. Não exatamente vão se tornar como Deus, sino como anti-Deus. Ou como... God-like. Yeah. Like gods. Yeah. Like the demigods. Yeah. Demigods, they actually worship an enlightened human being. Yeah. The demigods worship an enlightened human being. Yeah. The demigods worship an enlightened human being. Ok. Yeah. O semideus, ele adora ser humano iluminado. When we say illuminado, we don't mean the Illuminati. We're not talking about the Illuminati. Quando a gente fala iluminado, nós estamos nos referindo aos Illuminatis. Yeah. They try to use their occult knowledge to control the rest of humanity. Porque eles estão tentando usar o seu conhecimento ocultista para controlar a raça humana. They're black magicians. Eles são mágicos negros, né? Fazem magia negra. So, we've got some nice words here. Vatsa. Vatsa means a calf, becerro. Tem umas palavras interessantes aqui. Vatsa significa bezerro. For those who are interested in Sanskrit, Para aqueles que estão interessados em sânscrito. Duduhu, it means milking. Duduhu significa ordeñar. Sometimes the ladies call milk doo-doo, isn't it? Doo-doo. Às vezes as mulheres chamam o leite de dudu. I remember my daughter also, I don't know where it comes from, but it comes from Sanskrit actually. Doo-doo. Doo-doo means ordeñaram, milking. A minha filha fazia isso, chamava de dudu leite. Eu não sei porquê, mas isso vem do sânscrito. Dudu significa ordenhar. Aduhat means ordenhou. Aduhat. Aduhat significa ele ordenhou. Duduhu means ordenharam. Ordenharam. Duduhu. Duduhu significa ordenharam. Yeah. Dud is milk, isn't it, in Hindi? Yeah. Dud é leite em Hindi. Yeah. So, a person who lives on milk is called a dudadhari. Dudadhari. Uma pessoa que vive apenas de leite é chamado dudadhari. So on receiving this information from the earth,
Maharaj Prithu transformed Swayambhuva Manu into the calf, Beseho. Depois de receber essa informação da Mãe Terra, então Prithu Maharaj transformou a Swayambhuva Manu em becerro. Após ouvir as auspiciosas e agradáveis palavras do planeta Terra, o rei as aceitou. Então ele transformou Swayambhuva Manu num becerro e ordenou todas as ervas e cereais à terra sob a forma de uma vaca, mantendo-os em suas mãos em concha. Outros que eram tão inteligentes como o rei Prithu. So it says in the Bhagavad Gita, whatever activity is performed by a great man, ordinary men follow that. No Bhagavad Gita se diz que qualquer atividade realizada por uma grande personalidade, os homens comuns vão segui-la. Well, to speak of ordinary men, if a very great man performs an activity, those who are intelligent, they follow that, isn't it? Yeah. O que dizer de seres comuns? Se na verdade aqueles que são inteligentes, quando uma grande personalidade faz uma atividade, as pessoas inteligentes vão segui-la também. They don't find that such following is slavish. They don't consider it slavish. Yeah. E eles não se sentem escravos por segui-lo. Yeah. So a great personality like A.C. Bhaktivedanta Swami sits to sing. People come to sing with him, isn't it? They want to follow him. What is he doing? Let me do the same thing. Yeah. Quando grandes personalidades como Srila Bhaktivedanta Swami sentava para cantar, todo mundo ia sentava com ele para cantar. Eu quero saber o que ele está fazendo. Eu quero fazer a mesma coisa. Whatever he sings, let me sing the same thing. Yeah. O que seja que ele estiver cantando, deixa eu cantar a mesma coisa. If he does it, then it's good for me also. Yeah. Se ele faz, quer dizer que também é bom para mim. That's right. Yeah. So, a very wise person follows in the footsteps. It's called anugatya, isn't it? And great personalities. Yeah. Grandes pessoas muito inteligentes seguem nas pegadas das grandes personalidades. Isso se chama anugatya. They find out, what are the great personalities doing? I will do that. Eles se perguntam, o que estão fazendo as grandes personalidades? Eu vou fazer a mesma coisa. Let me do the same thing. Yeah. They understand why they're doing it. We may not understand why exactly. But we follow, isn't it? Eles entendem o que estão fazendo. A gente pode não entender, mas a gente segue eles. They know why, but we may not know why exactly. Yeah. Eles sabem por quê. A gente pode não saber por que exatamente. Well, without knowing necessarily why, we know this is a good thing to do. So let me do it. Mas mesmo que a gente não conhece exatamente por quê, mas a gente sabe, isso é uma coisa boa para ser feita. Porque por isso que eles estão fazendo. So, what Maharaj Prithu was doing was copied throughout the universe, isn't it? By different classes of people. Então, o que Maharaj Prithu estava fazendo foi copiado no universo todo por diferentes classes de pessoas. So he's setting the standard, getting everybody busy, active. Yeah. Então, ele estabeleceu o standard e todo mundo ficou ativo. I see that. Great personalities come, they do something, they set up something, and other people follow along. Okay. E assim grandes personalidades vêm, eles estabelecem o standard e outras pessoas o seguem. Now I know what to do. Agora eu sei o que eu devo fazer. Outros que eram tão inteligentes como o rei Prithu também extraíram a essência do planeta Terra. Na verdade, todos aproveitaram-se dessa oportunidade. It's an opportunity, isn't it? Take advantage of the opportunity. Tirem vantagem dessa oportunidade. Yeah. Life is all about taking advantage of opportunities, isn't it? A vida se trata de tirar vantagem da oportunidade. They say a person who takes advantage of an opportunity is called an opportunist, isn't it? Opportunist. Normalmente a pessoa que tira vantagem de uma oportunidade é chamada de oportunista.
usually we use that in a negative, with a negative meaning. Yeah? Normalmente a gente usa essa palavra oportunista num sentido negativo. But actually, we should be opportunists. Mas na verdade a gente deve ser oportunista. Yeah. Every opportunity, if there's an opportunity to hear Harikatha, we should take it immediately. Se a gente tiver a oportunidade de ouvir Harikatha, ouvir sobre Krishna, a gente deve aceitar essa oportunidade imediatamente. If there's an opportunity to associate with a great personality, immediately we should take advantage of that opportunity. Se há uma oportunidade de se associar com uma grande personalidade, imediatamente nós deveríamos tirar vantagem dessa oportunidade. Be an opportunist. E sermos oportunistas. That way, gradually, one opportunity after another, you take it, you increase your sukriti. Dessa forma, aproveitando uma oportunidade, depois outra, aí a gente vai acumular sukriti. And you get another opportunity. E aí, devido a isso, você vai ter mais oportunidades. If you don't take advantage of the opportunities, you cease to get opportunities. You don't get them anymore. Mas se você não tirar vantagem da oportunidade, então você vai parar de ter oportunidade, não vai ter mais essas oportunidades. You might say, I've got to do this, I've got to do that. No, forget that. Take advantage of the opportunity. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, esquece. Simplesmente tira vantagem da oportunidade. When Narayan Maharaj was speaking, he said, you have so many things to do. Some people are trying to... So no, stop all of that. Okay? Now you have the opportunity to hear Harikatha. Stop everything else. Come and listen. Quando Narayan Maharaj ele estava falando, às vezes tinha muitas pessoas fazendo muitas coisas, ou lá, cantando japa, tudo. Ele falava, não, agora parem tudo isso. Agora aproveitem essa oportunidade de escutar Harikatha, venham e escutem. Even your japa is not as important as hearing the Harikatha. Até mesmo a sua japa não é tão importante quanto ouvir o Harikatha. There's actually there's an incident in the Bible, isn't it? Was it Martha and Mary, isn't it? The two ladies. One just wanted to sit and listen to the master. The other one was very busy. Yeah. Tem a história, né, na Bíblia de Marta e Maria. Que uma foi lá e escutar Harikatha do mestre, mas a outra estava muito ocupada com as afazeres. And the busy lady complained about it. Said, "Why? She's just sitting listening." Jesus said, actually, she's taken the best part. E aí a que estava ocupada com os afazeres reclamou e falou, por que ela simplesmente senta lá e está escutando? E Jesus Cristo disse, ela está tomando a melhor parte. Take the opportunity. Tome a oportunidade. Like this human form of life is an opportunity, isn't it? Assim como essa forma de vida humana é uma grande oportunidade. If we know what it's for, we can take full advantage of it. E se nós compreendermos para que ela está destinada, então a gente pode tirar muita vantagem dessa forma humana. But if we think it's just for casual, sensual enjoyment, then we're wasting our time. Mas se vocês pensarem que essa forma humana é simplesmente para incrementar o seu desfrute sensorial, então vocês estão perdendo o seu tempo. Wasting our time. Wasting time is a very great tragedy, isn't it? Perder tempo é uma grande tragédia. Because you can't get that time back. Porque você não tem como recuperar esse tempo. Okay, next one. Do-do-hoo. Do-do-hoo-hoo. I like that word. Do-do-hoo. Do-do-hoo. Ordenharam. Yeah, do-do-hoo. Então, essa palavra é muito legal. Do-do-hoo significa ordenhar. It's a reduplicative word. So, é uma palavra duplicada. So the first syllable is repeated. Yeah. Então, a primeira sílaba, ela é repetida. Some languages do like that. And in Sanskrit, this is one way in which they form the tense, you know, tense. Em sânscrito é assim como se forma tenses, times, os tempos, né? Times of verbs. Os tempos verbais. So it's called reduplication. Isso é o que se chama reduplicação. Yeah. Do, hu, hu. Yeah. Todos os grandes sábios transformaram Brihaspati num becerro. Okay. E fazendo dos sentidos vaso,
ordenaram toda a espécie de conhecimento védico para purificar as palavras, a mente e a audição. Rishaya duduhum devim indriyeshvata sattama. Vatsam, again, Vatsa, remember, is a calf, isn't it? Normalmente a palavra vatsa aparece aqui. Lembrem que significa becerro. Sometimes we hear this word also used as a term of endearment, you know? What? Vatsa. It's a term of endearment. You know, it's like somebody you're talking to. Maybe a guru will say to his disciple, Vatsa, calf. Yeah. Às vezes, tipo, por exemplo, é termo para se dirigir a alguém. Como o guru pode chamar o seu discípulo de vatsa, de becerro. Yes. Dear one, you know? Que quer dizer como o meu querido, né? Yeah, Vatsa. Vyaspatim kritva payashandamayam shuchihi. Chandaha means hymns, isn't it? Enos. Shandaha significa hinos. Kritva vatsam suragana. Indram somam aduduhan. Hiranmayena patrena. This is interesting, isn't it? Hiranmayena patra means a pot. Yeah, pot. Essa palavra aí significa pote. Hiranmayena means of gold, isn't it? A golden pot. Pote de ouro. With a golden pot. Yeah. Com pote de ouro. Vaso de ouro. Hiranmayena patrena. Hiranmayena patrena. Viryam ojo balam payaha. Virya means force, isn't it? Viryam. Virya significa força. Yeah. Actually, the word virile and virtue come from this viryam, isn't it? Yeah. Virile. Viril. Yeah. Okay. And virtue, virtude. Okay. Both of these words come from viryam. Yeah. De fato, as palavras viril e a palavra virtude, ambas provêm dessa palavra viril. And what is the meaning of viril? Virya means force. Virya significa força. Yeah, or power. Yeah, poder. O poder. Viryam sahaviryam karavavahai. Yeah. May we become powerful. Yeah. Como nesse verso, né, que a gente canta de manhã. It's interesting, isn't it? Que a gente possa se tornar poderoso. In Latin, the word for a man is vir. Vir. Em latim, a palavra para homem é for a man, a male. Para homem, né, masculino é vir. Vir, yeah. And from that we get virile, doesn't it? Virile means powerful, it's potent. E daí vem a palavra viril, que significa poderoso, potente. And also interesting that we get virtue as well, isn't it? Virtude. E também é interessante que daí vem a palavra virtude. Yeah. Virtue is the quality of a strong man. A virtude é a característica, a qualidade de homem forte. Originalmente era assim. Yeah. Ojaha means force, yeah, again of the senses. Ojaha. Ojaha significa força. Balam, again, another word that means strength. Yeah. Balam, de novo, uma outra palavra que significa força. So they're given Viryam, Ojo, Balam, they're given Viryam here says mental strength, poder mental. Então aqui está se referindo ao poder mental, né? Ojaha means força dos sentidos. Ojaha significa força dos sentidos. Balam, força do corpo. Yeah. E Balam significa força do corpo. Balarama means strength, isn't it? Balarama significa Who forte. takes joy in the strength, yeah. So here payaha is milk. So milk gives mental strength, force to the senses, and strength to the body as well. Então, milk. Aqui, payaha significa leite. E está falando que o leite, ele dá força mental, dá força para os sentidos e força para o corpo. It's funny, isn't it? The vegans say don't drink milk. É engraçado, os veganos, eles não bebem leite. Yeah, where does this idea come from, actually? Mas da onde que provém essa ideia? It's actually... It's a what shall I say? It's a clever way, crafty way of encouraging people not to drink milk.
Yeah. Na verdade, é uma forma muito esperta de fazer com que as pessoas se animem a não beber leite. Yeah, which is actually the very best food for human beings. Que na verdade é o melhor alimento para os seres humanos. Of course, we shouldn't kill the cow. That's a Mas fact. obviamente a gente não deve matar as vacas. Esse é o ponto. But we should know that milk is the very best food for the human being. Mas a gente deve saber que esse leite é o melhor alimento para os seres humanos. And those who say that you shouldn't drink milk, where does this idea come from? It's not from the scripture, isn't it? Yeah. Mas aqueles que falam que não se deve beber leite, da onde que eles tiraram essa ideia? Essa ideia não vem das escrituras. They'll give some reason. Oh, the milk is for the calf. Eles dão alguns motivos. É que o leite é para o becerro. But the calf can't drink all that milk, actually. Mas o becerro não consegue beber todo o leite da vaca. It's because God has made this arrangement. We're all interconnected. É porque Deus fez esse arranjo no qual todos nós estamos interconectados. Cows and human beings are not separated. As vacas e os seres humanos não estamos separados. Nothing is separated from anything else. Na verdade, nada é separado de tudo o resto. Cows are made in the way they're made so that they give extra milk so that can be drunk by the human beings and they can develop force. As vacas são feitas, a forma como elas são feitas é tal que eles produzem leite extra que pode alimentar os seres humanos e daí isso nos fortalece mentalmente. Both mental power, viryam, force of the senses, ojaha, and balam, force of the body. Tanto Strength of the body. nos dá força mental, viryam, força dos sentidos, ojaha, e também força física, balam. Balam, okay, all right, that's right. Payaha. Also honey too. Honey is meant for human consumption. E também o mel também está destinado a ser consumido pelos seres humanos. In fact, the best way to take honey is mixed with hot milk. A melhor forma de tomar mel é misturada com leite quente. So these two are considered nectars, amrita in the Vedas. E esses dois são considerados néctar nos Vedas. So we can see all these spurious arguments that come in. Don't drink milk, don't eat honey. Então a gente vê todos esses argumentos para supostamente não beber leite, não tomar mel. So the body, the mind, and the senses become weak, isn't it? Então o que acontece é que o corpo, a mente e os sentidos se tornam fracos. A weak person is easily controlled, isn't it? E uma pessoa fraca é muito fácil de ser controlada. All right? You understand why they don't want you to drink milk and eat honey? Agora você entende por que eles não querem que você beba nem leite nem mel? They would rather you ate insects instead. Eles querem que você se torne como inseto. Actually, they have a program they're recommending. The WEF is saying human beings should eat insects. Agora eles têm programa, o Fundo Monetário Internacional, eles What kind of mentality will you develop if you eat insects? Recomendam que você coma insetos. Mas que tipo de mentalidade você vai desenvolver se você comer insetos? They're not for human consumption. Eles não são para o consumo humano. So todos os semideuses transformaram Indra, o rei do céu, num becerro, e da terra ordenaram a bebida soma, que é néctar. So soma is made from milk, actually, O soma é feito do leite. With various herbs and other things. Com diversas ervas e outras They coisas. leave it under the light of the moon. E deixam ele embaixo da luz da lua. Assim, tornaram-se muito poderosos em especulação mental e força corpórea e sensória. So this is a beverage, bebida, that is drunk by the demigods, isn't it? O soma é uma bebida dos semideuses. Soma is another name for the moon. Soma também é outro nome para a lua. And in the old days, the brahmanas also who were doing the sacrifices, they would drink soma. E antigamente os brahmanas que faziam os sacrifícios, eles bebiam o soma.
In this way, they would raise their consciousness up to like a demigod status, so they could see the demigods. Dessa forma, eles elevavam a sua consciência até o nível de semideuses, aí eles podiam ver os semideuses. Because the demigods drink the soma. Porque os semideuses bebem soma. So when you drink the soma, your consciousness starts to resonate with the frequency of the demigods. Então, quando você bebe o soma, a sua frequência começa a ressoar com a frequência dos semideuses. Unfortunately, the recipe has been lost, I think. Mas a receita se perdeu, eu acho. Nobody knows actually how to make it anymore. Mas ninguém sabe como fazê-lo. Again, it's something that comes down from above. From above, it comes down. Mas, novamente, isso é algo que desce de cima. De cima, ele vem para cá, para baixo. Like language. Igual que as línguas. Like law. Como as leis. These things are not created by human beings. Essas coisas não são criadas por seres humanos. These are given to us by the gods. Elas foram dadas a nós pelos deuses. It's a completely different way of perceiving the way things function. É uma forma completamente de perceber como as coisas funcionam. The meanings of words, where do they come from? O significado das palavras, de onde que vem? The words themselves, where do they come from? As palavras mesmas, de onde que elas vêm? They're not created by human beings. Elas não são criadas por seres humanos. There are two views, isn't it, in philosophy? One say, oh, these things are created by human beings. They're called nominalists, isn't it? Tem duas visões em filosofia. Eles falam, isso é criado por seres humanos. Então, eles são nominalistas. Or laws are created by human beings for utilitarian purposes. Ou eles pensam que as leis foram criadas por seres humanos para propósitos utilitaristas. So we say, thou shalt not kill. Hi, bom dia. Thou shalt not kill. We create that because we don't like to be killed. Então eles pensam, não deveríamos matar. Eles pensam que isso foi criado pelos seres humanos porque a gente não quer ser matado, morto, né? But no, it says in the Bible, thou shalt not kill. It's a law given by God. It's an absolute law. Thou shalt not kill. Mas não, isso está dado na Bíblia. Por exemplo, foi dado por Deus. Não deveríamos matar. Então, é uma lei absoluta. When we follow that law, we're being obedient to God. E quando a gente segue essas leis, sendo obedientes com Deus. All the problems of human society are created by disobedience. Todos os problemas da sociedade humana têm sido criados pela desobediência. So what they do, you see, the nominalists, they say, oh no, we'll take these laws and other things, we give them a utilitarian purpose. Mas os seres humanos tem seres humanos que pensam, não, a gente fez essas leis para propósitos utilitários. The greatest happiness for all people, isn't it? That's a utilitarian purpose, isn't it? Como para a maior felicidade de todas as pessoas. For however many people you can make happy, that's a utilitarian purpose. You understand? Então, como você pode fazer como você pode fazer todas as pessoas felizes, então esse é um propósito utilitário. Okay. Utilitarianism tries to interpret the law in human terms, in terms of human utility. O utilitarismo significa que você interpreta a lei em termos da utilidade para os seres humanos. But what's happiness? Mas o que é felicidade? And how can you make everyone happy? Some people are not happy not killing other people. They want to kill other people. Mas e como você pode fazer todo mundo feliz? Tem pessoas que não são felizes se não se permite que elas matem outras pessoas. Some people want to kill animals. Tem pessoas que querem matar animais. But the law says no killing, don't kill. That's the law, isn't mas it? a lei diz não matar. It's laid down by God. E foi dada por Deus essa lei. And we don't follow it for any utilitarian purpose. E a gente não segue essa lei por nenhum propósito utilitário. We follow it because God made the law and the law is to be obeyed. Nós seguimos essa lei porque Deus que fez a lei e a lei é para ser obedecida. Quite different approach, isn't it? É uma perspectiva Completely diferente. different approach. Uma perspectiva completamente diferente. If you study justice, of course, and law, you'll see there's a big problem as to what law is and what law should do. Quando você estuda leis, por exemplo,
É um grande problema. Por que as leis existem e para qual propósito deveriam existir? And nowadays, all the philosophers and lawmakers, they try to interpret law in terms of human utility. A maioria dos filósofos modernos tentam interpretar a lei em termos da utilidade para os seres humanos. So all absolutes are lost, isn't it? Então, todo absoluto se perdeu. Yeah. So gradually, things that were against the law start becoming, well, maybe that's useful, Então, gradualmente, as coisas que são contra a lei vão se tornando como, mas talvez isso é útil, talvez. Things like thou shalt not commit adultery. Coisas como não cometer adultério. It's a law. É uma lei. God made it. Deus que fez a If lei. you break the law, you're breaking God's law. Se você quebrar a lei, você está quebrando a lei de Deus. But the utilitarian will say, well, human beings like to commit adultery. It makes them happy. Why? We shouldn't follow God's law. We should be more free society. Everyone should be happy, isn't it? Yeah. Mas os utilitaristas vão falar, bom, todo mundo gosta de cometer adultério e isso faz as pessoas felizes. Então, a gente talvez não deveria seguir a lei de Deus e deixar as coisas mais livres. No. God's law is the law. The law. Mas só que não, a lei de Deus é a lei. And that's the basis of human law. E essa é a base das leis humanas. Okay, human law is based upon divine law, which is ordered by God. Yeah. Sorry? Human law is based upon divine law, which is ordered by God. Yeah. E as leis humanas são baseadas nas leis de Deus. And if we break that law, we become disobedient. E se a gente quebrar essa lei, a gente vai se tornar desobediente. Disobedience is the cause of all our problems. E a desobediência é a causa de todos os nossos problemas. But the nominalists, they would say, the relativists, say, is it utilitarian? Well, we can bend the law, compromise, isn't it? Yeah. Mas os utilitaristas, os nominalistas vão falar, mas se tem uma utilidade, a gente pode quebrar. Abortion's okay. O aborto está tudo bem. It's not a real baby. It's just a piece of flesh in the womb of the mother. Não é um bebê real. É simplesmente pedaço de carne no ventre da mãe. No, God's law says thou shalt not kill. Só que não, a lei de Deus diz não matar. Yeah. Your choice was whether to have sex or not. That was the choice, wasn't it? A sua escolha é ter sexo ou não ter sexo. Essa é a sua escolha. And you chose to have sex, and therefore you got pregnant. Yeah. Se você escolheu ter sexo, aí você fica grávido. And now you want to rectify that by killing the baby. No, you become involved in murder. There's no question about this. E aí você quer se retificar matando o bebê. Aí você vai estar envolvido em assassinato. E disso não há dúvida. These days our minds are so full of relativistic nonsense, isn't it? Atualmente as nossas mentes estão tão cheias de coisas relativistas sem sentido. Murder is murder, and you will be called account for murder. Okay? Assassinato é assassinato. E você vai ter que pagar a sua conta por assassinato. It's serious stuff, actually. It's very serious. É algo muito sério, na verdade. And in so many ways, people are thinking, let's water down God's law and make it utilitarian, isn't it? You understand? Let's put water in the law, make it utilitarian. Mas as pessoas pensam, não, vamos colocar um pouquinho de água na lei para fazer ela um pouco mais utilitária. No, the law is there. It's absolute, isn't it? Thou shalt not kill. It doesn't mean this person, that person. It means thou shalt not kill anybody or any creature. Mas não, a lei, ela é absoluta. A lei de Deus é absoluta. Não matar não significa, talvez não matar esse, mas este outro pode sim. Não matar significa não matar ninguém. Okay, all right. Who's listening? Is there anybody listening? Govinda, Uddhava, Vaishnavi, and I don't know who else. I can't emphasize this enough that disobedience is our problem, isn't it? Eu não tenho nem como enfatizar isso o suficiente, porque a desobediência é o nosso problema. Disobedience is easy. Yeah. A desobediência é muito fácil. Obedience. To be obedient. Ser obediente é muito fácil. It's easy. Yeah. And it's the path to good fortune. E é o caminho para obter boa fortuna. Yeah.
Well, disobedience brings us into all kinds of big problems. Enquanto que a desobediência nos traz todo tipo de problemas. But people think the argument these days is, oh, God's always telling us not to do things that we like to do, isn't it? Yeah. Mas argumenta atualmente, mas é que Deus sempre está falando para nós não fazermos coisas que gostamos de fazer. I like to do these things, and God says no. He's an old man, a mean old man, isn't it? Yeah. Eu gosto de fazer isso, e Deus fala, não. É porque ele é homem velho já. Yeah. So we hate God, isn't it? Então nós odiamos Deus. Yeah. So we, the whole Satanist thing is to break the commandments. This is Satanism, isn't it? O que os satânicos pensam é quebrar os mandamentos. Deliberadamente. As an act of defiance against God. Como ato de desafio contra Deus. And what does Lucifer or Satan represent? He represents defiance, doesn't he? Defiance against God. Yeah. Mas o que o Satanás ou Lucifer eles representam? Eles representam esse como desafiar, né? Of course, there is no one Satan or Lucifer. Mas na verdade não existe Satã ou You become a Satan. Você que se torna Satanás. When you defy God. Quando você desafia Deus. So, the Christians want to put it onto somebody else. Oh, Satan tempted me and made me do it. No. You are the Satan. Os cristãos tentam colocar isso em uma outra pessoa. Satanás me tentou, mas na verdade não. Você que é o próprio Satanás. You are that Satan, isn't it? Yeah. Você que é o próprio Satanás. Yeah. He's not somebody separate from you. Ele não é alguém separado de você. Yeah. Otherwise, we could blame him. We could say, it's all his fault, isn't it? Senão a gente pode sempre culpar ele. É a culpa dele. You will suffer for your own misdeeds. Mas não, você vai sofrer pelos seus próprios atos. But we've been filled with all this relativistic nonsense. Mas a gente está tudo preenchido com todo esse monte de coisas relativistas sem sentido. But we're thinking this is the path to happiness, but it's actually the path to misery and misfortune. E a gente pensa que esse é o caminho para a felicidade, mas é de fato o caminho para a má fortuna. There's nothing more unhappy than a woman who has an abortion, who doesn't have a husband. That is so unhappy. It's so unhappy. Não tem nada mais infeliz do que uma mulher que faz um aborto, uma mulher que não tem o seu esposo. But they think this is happiness. No, it's not happiness. Mas as pessoas pensam que isso é felicidade, mas não é felicidade. Right. Just imagine you're married. Even Sadhguru is talking about this these days. You're married, but you don't know whether your partner is going to have another partner. At any time, you might go home there with somebody else. This is considered to be modern, isn't it? A modern concept. They call it loose marriages without commitment, isn't it? Yeah. Então, imagina que você está casado, por exemplo, o Sadhguru estava falando disso nesses dias. Você está casado, mas você não sabe se o seu esposo, o seu companheira vai sair com outras pessoas, se você chega em casa e não está, e ele está com outra pessoa, e eles pensam que isso é muito moderno, mas na verdade essa falta de compromisso acaba com o casamento. That's miserable, isn't it? Isso é miserável. Total misery. É uma miséria completa. Yeah. Neste verso, a palavra soma significa néctar. Soma é uma espécie de bebida feita nos planetas celestiais. Desde a Lua até os reinos dos semideuses, nos vários sistemas planetários superiores. So, when we talk about the moon, we're not talking about what we see in the sky here. Quando a gente fala da Lua, aqui a gente não está se referindo à Lua que a gente vê lá no céu. This is just an image, isn't it? Ela é apenas uma imagem. The moon is a world in itself. Yeah. A Lua se refere ao mundo completo. With its own time Kala chakra, its own wheel of time. Com sua própria roda de tempo, seu próprio Kala chakra. With its own sky.
e o seu próprio céu. That's why we talk about sky, isn't it? Sky, Por the isso que spiritual sky, por the isso, material sky. por isso que a Yeah. gente fala de céus, o céu espiritual, o céu material. Yeah. So every world has its own sky. Cada Yeah. mundo tem o seu próprio céu. And its own Kala chakra, its E o own seu wheel próprio of time. Kala chakra também. So, when you understand the nature of consciousness, these things become a little clearer. Quando você compreende a natureza da consciência, essas coisas se tornam mais claras. You can't go to the moon, it's not possible. Você não tem como ir para a lua, There's isso não é actually nothing possível. there. There's nothing De there. fato, não tem nada aí. It's just a luminosity in the sky. É That's all. apenas uma luminosidade no céu. Bebendo esta bebida soma, os semideuses tornam-se mais poderosos mentalmente e aumentam seu poder sensorial e força corpórea. As palavras Hiranmayena Patrena indicam que esta bebida soma não é uma bebida inebriante comum. So it's not an ordinary, inebriating alcoholic drink. Yeah. A bebida soma não é uma bebida comum, embriagante. Os semideuses jamais tocariam qualquer espécie de bebida alcoólica. Tampouco soma é alguma espécie de droga. É tipo diferente de bebida disponível nos planetas celestiais. Yeah. Soma é muito diferente das bebidas feitas para pessoas demoníacas, como se explicará no verso seguinte. Yeah. So the demons are very much infatuated with the goddess of intoxication. Os demônios, eles estão muito infatuados com a deusa da intoxicação. And particularly in the evening, they like to enjoy intoxication. E particularmente à noite, eles gostam de desfrutar da intoxicação. Yeah. So this is pretty much the essence of materialistic life, actually, isn't it? Essa é, na verdade, como a essência da vida materialista. They work hard. Eles trabalham They duro, become exhausted. ficam cansados. But in the evening, they enjoy some intoxicating beverage. Yeah? Mas à noite, eles desfrutam de uma bebida intoxicante. Yeah, and they eat some steak or something like that. Aí eles comem Some steak, some carne. Aí eles comem carne. Yeah, steak. And this they call enjoyment. E eles chamam isso de desfrute. They don't have a taste for listening to the Bhagavatam. E eles não têm gosto por ouvir o Srimad Bhagavatam. Daiteya Danava Vatsam. So the demigods, so the sages, they made Brihaspati into a calf. Então os sábios fizeram Brihaspati em becerro. And the demigods made Indra into a calf. Yeah. E os semideuses fizeram a Indra o becerro. That's right. So the Daiteya Danavavatsam Praladam Asurashabam. So the demons made Pralada into a calf. E os demônios fizeram de Pralada o becerro. Yeah. Prahlada is very interesting because he's born in a family of demons, isn't he? But he's a devotee. Prahlada é muito interessante porque ele nasceu na família de demônios, mas ele é devoto. So there are devotees amongst the demons. Então tem devotos entre os demônios também. Demons have an increase in the mode of passion. Os demônios têm incremento no modo da paixão. So even though they're actually brothers of the demigods, Então, mesmo que eles são de fato irmãos dos semideuses. So Kashyapa had a number of different wives, and two of them are Aditi and Diti. Kashyapa Muni, ele tem várias esposas e duas delas, uma é chamada Diti e a outra é chamada Aditi. So Aditi is the mother of the demigods. Aditi é a mãe dos semideuses. So therefore the demigods are called Adityas. Por isso que os semideuses são chamados de Adityas. So it's a long
Tem o A é longo, Adityas. And Diti is the mother of the demons. E Diti é a mãe dos demônios. And the main difference between these two groups is that the demigods are in the mode of goodness, whereas the demons are in the mode of passion. E a principal diferença entre esses dois é que os Adityas, os semideuses, eles estão no modo da bondade, enquanto que os Daityas, os demônios, eles estão no modo da paixão. So the demons are very much interested in developing civilization. Então, os demônios eles estão muito interessados no desenvolvimento da civilização. In the form that we understand it. Na forma como nós entendemos aqui nesse mundo da civilização. People rushing around trying to make material progress. As pessoas correndo atrás de tentar fazer algum progresso material. This is the activities of the demons. Essas são as atividades dos demônios. The mode of passion. They're always envious of the demigods. No modo da paixão. E eles sempre têm inveja dos semideuses. So they're fighting with the demigods. Então eles brigam com os semideuses. Now actually, in the material universe, there's always this conflict between the demons and the demigods. Então no universo material sempre tem esse conflito entre os demônios e os semideuses. Generally, the demigods win. Normalmente os semideuses ganham. But not always. Mas não sempre. Yeah. Sometimes the demons win also. Às vezes os demônios ganham também. And then the atmosphere changes, doesn't it? E aí a atmosfera muda. So, Daiteya Danava Vatsam Prahladam Asurashabham Vidhaya Duhan Kshiram. Kshira is another word for milk, isn't it? Kshiram. Kshira é uma outra palavra para leite. Aya Patre Surasavam. Ophilios Chijiti. Diti. Oh, you say Jichi. Diti, yeah. Y os demonios transformaram Prahlada Maharaja, que nacera en familia de asuras, num becerro, y extraíram varias especies de bebidas y cervejas. Cervejas means beers, isn't it? Yes. Beer, yeah. Que colocaram num vaso feito de ferro. So they had an iron vaso. They use the word vaso in Spanish, isn't it? They use the word vaso. Vaso. Yeah, vaso. Yeah, so it's the same word, yeah. Patra is a Sanskrit word, yeah. Aya patre means a vessel of iron, yeah. Vaso. Vessel, a vaso de ferro. De ferro. Yeah. You see different qualities of container. São diferentes qualidades de contenedor. Os demonios também têm seus próprios tipos de bebida sob a forma de licores e cervejas. Assim como os semideuses usam a soma raça para beber. Os demonios nascidos de Diti sentem grande prazer em beber vinho e cerveja. Mesmo hoje em dia, pessoas de natureza demoníaca são muito viciadas em licores e cervejas. Yeah. So, alcohol has different effects on different types of people. Yeah. O álcool ele faz efeitos diferentes em diferentes tipos de pessoas. People in the mode of passion become very enlivened by drinking alcohol. Yeah. They become very passion. In the mode of passion, they become very encouraged. They become enlivened. Okay. They crack jokes. They start, becoming funny. As pessoas que estão no mundo da paixão, quando bebem álcool, elas ficam muito mais engraçadas, elas fazem piadas, ficam tipo mais encorajadas. People in the mode of ignorance, they become angry and they start fighting. As pessoas no mundo da ignorância ficam muito iradas e começam a brigar. People in the mode of passion go to sleep when they take alcohol. In the mode of goodness, sorry. As pessoas no mundo da bondade, quando bebem álcool, vão dormir. They go to sleep.
Alcohol has its uses, obviously. It's used in some medicines. Yeah. O álcool, ele tem os seus usos. Ele é usado para medicinas. And it can be an antiseptic also. Yeah. E ele pode ser antissético But there are other também. antiseptics as well. Yeah. E tem outros antisséticos And it can também. be used to preserve things, isn't it? Ele pode ser usado para preservar coisas. Making alcoholic drinks is very, very old occupation. It goes way back to the beginning of the universe. Fazer bebidas alcoólicas é algo muito, muito antigo. Isso se remonta até o início do universo. The Kshatriyas in the old times also, they would enjoy a drink. Yeah. Os Kshatriyas, antigamente, eles também costumavam ter uma bebida. But sometimes after drinking, they might fight. Mas às vezes, depois de beber, eles podiam lutar. And in the fighting, sometimes people get killed. E na luta, algumas pessoas morriam. This is the way of life, isn't it? É assim como a vida. People, even today, people have accidents, car accidents, isn't it, under the influence of alcohol. Até mesmo hoje, as pessoas têm acidentes de carro sob a influência do álcool. O nome Prahlada Maharaj é muito significativo neste contexto. Como Prahlada Maharaj nascera em família de demônios, como o filho de Hiranyakashipu. Por sua misericórdia, os demônios foram e ainda são capazes de ter suas bebidas sob a forma de vinho e cerveja. A palavra ayaha, ferro, é muito significativa, ao passo que a nectar e a soma foi posto em vaso de ouro. Os licores e cervejas foram colocados num pote de ferro. Como o licor e a cerveja são inferiores, são colocados em vaso de ferro. E como a soma raça é superior, é colocada em vaso de ouro. Yeah. Okay. Are there any questions? Alguma pergunta? Yeah. A lot of information here, isn't it? A lot of information. Há muita informação aqui. Yeah. Gandharvap saraso dukshan patre padmamaye payaha. Payaha, remember, is leche. Payaha, lembrem que significa Vatsam leite. vishva vasum kritva. Gandharvam madhu saubhagam. So we're talking about the Gandharvas now. Agora que eles estão falando dos Gandharvas. We might want to know who are the Gandharvas. Quem que são os Gandharvas? I got this one inside out. No, I've got it right. Os habitantes de Gandharva Loka e Apsara Loka transformaram Vishvavasu em becerro e derramaram o leite num vaso de flor de lotus. So they had a lotus flower in the form of a cup. Então, eles tinham uma flor de lótus na forma de copo. O leite assumiu a forma de doce arte musical e de beleza. So the apsaras are dancers, dancers. As apsaras são dançarinas. And very beautiful girls. São mulheres muito lindas. And the Gandharvas are musicians and singers. E os Gandharvas, eles são músicos, cantores. Yeah. So they have their loka, their place where they live. Yeah. E eles têm o seu próprio planeta, o loka, o lugar onde eles moram. So actually, Narada Muni started off as a Gandharva, wasn't he? He was a Gandharva. Na verdade, Narada Muni, ele antes era Gandharva. Actually, we call Radhika Gandharvika. A gente chamamos a Radhika de Gandharvika. Because she's expert at music and dancing and singing. Porque ela é experta em cantar, em música, em dançar. It also forms a very important part of our devotional process. E isso também faz parte muito importante do nosso processo devocional. Vatsena pitararyam na kavyam kshiram adukshata amapatre mahabhaga shraddhaya shraddadevataha. So it's explaining all the different kinds of calves and pots. Então, ele está aqui explicando todos os diferentes tipos de becerros e de potes.
os afortunados habitantes de Pitriloca que presidem as cerimônias fúnebres transformaram a Yama em becerro. Com grande fé, eles adornaram cavia, alimento oferecidos aos ancestrais, num vaso de barro cru. Cru is what? What is not cooked? Baked clay, yeah? Raw. Barro cru. Raw clay, yeah. Mhm. Okay, in a pot. Ama patre, num vaso de barro cru. Okay, we can finish there, yeah. Thank you very much, yeah. Jai, thank you very Now, much. Pitriloka is a place, you know, Pritiloka é um lugar. it's, you can't travel there in a material, you know, in a space rocket. Mas você Yeah. não tem como ir lá em um foguete espacial. It's a loka, it's a world, yeah. É um mundo, é And it um has its loka. own sky and its own Kala chakra. Tem Yeah. o seu próprio céu e o seu próprio Kala But Chakra. all these Kala chakras are linked. This is the Mas interesting todos thing. os Kala Chakras, todas as rodas de tempo So- são vinculadas. One day of the Pitris is 1 month Então, um dia para os Pitris é um mês para nós. for us on this level. Yeah. Nesse nível, né? Okay, thank you very much. Jai. Muito obrigado. Thank you See very you much. tomorrow. Maharaj. Adeu. Radhe Radhe Jai Shri Bhakti Shanto Maharaj ki Yeah. Jai. Ekada Shivrata You all right? ki Jai. Yeah? Tudo bem com vocês? Am I too heavy, am I?